Hello people, I hope everything is fine with you. Bom dia. So today we'll start to learn to be verb. In Portuguese we'll divide into two, ser and estar. Estar is used for temporary states, and if you want to memorize you can think at the word place. So P for the position, like I'm on your left, eu estou na tua esquerda, eu estou à tua esquerda, eu estou à tua esquerda. A for the, L for the location, eu estou em Lisboa, I'm in Lisbon, eu estou em Lisboa. A for action, I'm swimming, eu estou a nadar, eu estou a nadar. C for the condition, I'm tired because I work a lot. Em português will be estou cansado, pois trabalhei muito, eu estou cansado. E E for emotion, like I'm happy, eu estou feliz, eu estou feliz. I will explain a little more the difference between estar e ser, but I will separate the videos. So, in the word I'm happy, eu estou feliz. I use the estar verb because I'm happy right now. Right now I'm happy. If I wanted to say I'm happy for the permanent state, like I'm an happy person, I use eu sou feliz. If you want to memorize, if it's easy for you, you can think at the word in English, ing, I'm doing something. Eu estou a fazer alguma coisa. You can think in the word ing. Word now, the things when you are making, doing, speaking. I'm speaking. Eu estou a falar. So we'll start right now to learn to be verb. The form in Portuguese we are singular and plural. First, second, in first person, and in singular is first person. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Second person, singular. Tu estás. Tu estás. Tu estás. First person, singular. Ele ou ela. He or she. Ele está. Ele está. Ela está. Ela está. That was singular, now plural. First person, we, nós. Nós estamos. Nós estamos. Nós estamos. Second person, vós estáis. Vós estáis. Vós estáis. First person, eles estão. Eles estão. Eles estão. Ou elas estão. Elas estão. Elas estão. So I will put a little game for you after in the end of this video, so you can practice. I will put like eu está feliz or eu estou feliz, and you have like 5 seconds to choose is the option A or B. So I think it will be fun for you.
and that is a way to practice a little more. So that's it, and I hope everything will be amazing this week for you, and I see you